Awurade Nyankopɔn ti asefo wo hyira wo. Awurade akɔ apostles and Johnson media share. Saturday bia wonim no I come your way with the word in a few minutes. The word in a few minutes. This morning I am discussing with you the message I have entitled This Generation versus the Patient Nature of God. This very generation versus the patient nature of God. Tienye, the patient nature of God. Nyankopɔn ni su a ɛyɛ ntobuaseɛ kakra ya ɔde yɛ nadeɛ. Nyankopɔn ni su ya ɛyɛ wɔtwɛn ya wɔde ɛyɛ nadeɛ. Any generation a yɛni wɔtwɛn na yɛyɛ smart, the smart generation versus the nature of God a ɛyɛ patient, ɛyɛ ntobuaseɛ. Now, ewiase ni wɔtwɛn. Ɛdi this generation yɛni wɔtwɛn. And obi biara odi Nyankopɔn nante no. One thing you must have is the nature of God that ɛyɛ ntobuaseɛ. Looking at Genesis chapter 1 verse number 5 no, wɔma wɔte aseɛ Nyankopɔn ɛbɔ adeɛ mpo ade bɔ mu mpo no, wɔde brɛ ne bɔɔyɛ. Wɔse ɛda edikan na Bible na kyerɛ nnwuma Nyankopɔn yɛ ɛwɔ day 1. Day 2 no wakyerɛ nnwuma wɔyɛ ɛwɔ day 2. Oka Genesis abehu wɔ hɔ. It means na ade bɔ mu mpo no, ɔno ana wɔkasa ɛna biribi asi. Ɔmfa ne nsa ne kɔyɛ. Wɔkasa na asi. Ɔno mpo no wɔdi ntobuaseɛ ɛna bɔ ewiase. Day 1 ɛwɔ de ɔyɛyɛ, day 2 wɔ de ɔyɛ, day 3 ɛwɔ de ɔyɛyɛ. Na so ke nipa dasani na wɔ saa akɔnya ne sɛ wɔn ha ɔmfa na ho de ana wɔn sɛ na ho de wɔ kasa de biribi asi a ɛnkɛda na ko bi gyina so ayɛ biribiara. Ebebi akyere no na afi nemo yɛ nyinaa ɛyɛ nemafunu ɛyɛ dwumafunu afi nkyɛn nneɛma na ɛsɛe. But since Nyankopɔn ebo wiase bɛsi ne nneɛma a wɔyɛ yɛ bia Bible sɛ de Nyankopɔn ayɛ na ne na bɛtena hɔ daa. Bibia ho ntenkyema ɛmi nkɔkɔ yi renovation. Oh my God, I'm talking to somebody. It is only Nyankopɔn na ma you have to understand his nature. And then me pentem body the hot. This is the generation I want to see body the hot me pentem. And no the woman says here, the smart generation, and Paul catch Timothy. Our 1 Timothy chapter number 3, verse number 6 was do not be a novice. Do not be a novice. Obetri na twi ne me de was a shana wa anya abefo Timothy, manye abefo. De bia ne mahofro ba system nim. China iPhone 7, China iPhone 28, China iPhone SDDD, China everything we are seeing together say if we are seeing to America, we are in a smart generation, smart TV, smartphone. Everything is smart. And a Bible that catch now a year John chapter 1 John chapter number 2 verse number 15 coming to 17. Was someone know we are sana near me what we are say. Na so be do we are see we are not a journey do any mu. Na nieme wo wiase nyina hona makono asetema wawo ani nyina mfreda ne fribonsam na wiase ne nakono entwam wiase nakono pentema twam. The smart generation is passing by. The smart generation eko enti wo be di smart generation achi no wo system wo mu wo ya branto ya babawa na wo di generation wo achi a wo be pentam ne wiase na twam esase cash ya eba no few days ne sande foforo ba entira hoda enti de wo ku ne akopɛ car. Because if you are still too many, you want to catch up with the world, you cannot be smarter than the world. One team in the reaction in too many cabako. And the world too many cannot person in the reaction will change the reaction, catching up with the world, will be too many can the reaction to Mark will be who at the time also. And Mohammed Tofu. And then Yakopon, this entire don't follow the masses because the world is so smart. The devil is smart and what penny agent for most yes smart. Now to say a bread will say you programming the party. Last time the Holy Spirit led me to a video. You programming the party. Say nipa percent, nipa that's a nipa percent will get a chance in Yakupo managing. This kind of AI no near be quabrade again so to say trouble so you so. And I hear planted chip e wa adwene mu na adwene no na main ne woni tim e home say he ye bio so to say trouble so na adwene ne woni tim e home a ye de ade se na adwene mu esan say opeso ye smart opeso ohunu de that nipa nim no ohunu ka kire. This generation is so smart, but God
or the nature of God is patient. And to waseni akopode na de. Was Abraham, remember what waseni muba. Nanso na eye ntobwase. The Abraham wan pray ne ho. Why is this generation so want to be so smarter than even God? Or person will nya adwene adwene che de yakopon de man no, adwene ahead che de yakopon de man no, or person will ya de a etumri ka che de yakopon de man no, or bibia wo pe bia in a rush when you bread. Awurade kasa kire the word in a few minutes. Was aka video na share mo be to generation for. Me wo se me bra pesa me ka kire wo. Nanso so no ebre na e makwan. Me si ha me chia wo. Awurade akọ ani. Peace, shalom. Bye bye.